Добрый вечер, уважаемые участники. Как меня видно, как меня слышно? Просьба написать плюсы в чат, чтобы я знал, что вы меня слышите. Так, спасибо большое всем, кто к нам сегодня присоединился. Позвольте представиться. Меня зовут Балахметов Алибек. Я работаю образовательным агентом в компании «Студио» в Алматы. Наша компания занимается зарубежным образованием. Мы помогаем нашим клиентам поступать в зарубежные учебные заведения. Рад приветствовать вас всех. Напоминаю, что у нас эта неделя посвящена специальностям бизнес, экономика, финансы. Каждый день мы с вами будем рассматривать по одному либо нескольким университетам с разных стран всего мира. Мы на примере приглашаемых университетов будем рассматривать сам путь поступления в эту страну. Поэтому, если вас интересуют другие университеты либо другие страны, то звоните нам по телефону, мы с вами проведем отдельную консультацию. Все контакты наши у вас на экране сейчас. И также перед началом небольшое объявление. Для участвующих в наших вебинарах мы сейчас делаем скидку на приобретение наших услуг. Если вы подписываете с нами договор до 1 ноября, мы сможем предоставить весь пакет услуг всего за 150 тысяч тенге вместо 200. В наши услуги входят подбор учебного заведения, подготовка документов для подачи заявления на поступление, подготовка документов для визы, бронирование жилья, общежития и затем сопровождение в течение всего обучения. Поэтому обязательно записывайтесь к нам на консультацию. Если вы проживаете в городе Алматы, то вы можете записаться к нам на прием в офис, либо мы можем провести вам консультацию онлайн, либо по телефону. Все контакты, опять же, у вас указаны на экране. А сегодня мы с вами рассмотрим университет в Объединенных Арабских Эмиратах. Это университет Murdoch в Дубае. И я рад вам представить нашего сегодняшнего спикера. Это Брэдли Farrow. Он является специалистом по рекрутингу в Murdoch University Dubai. Bradley, good evening. How can you hear me? Hi, yes, good evening, and yes, can hear you loud and clear. Thank you. So the floor is yours, please. You're welcome. Great. And also, thank you so much. And is it possible? Could you please talk to 1 to 2 sentences so I would be able to translate it to the audience to Russian? Of course, of course. And is it possible for me to share or do you have my presentation to share, which is translated? Yeah, you can share it right now. Okay, great. I'll just share it. So this is the English version. Is this okay? Yeah, sure. I will translate. Great. Okay. So yeah, thank you so much and good evening, everyone. And thank you for taking the time to join me this evening. My name is Brad and I work in the marketing department at Murdoch University Dubai. Итак, Брэд представился, он рад вас всех сегодня видеть на нашем вебинаре, и он представился, он является специалистом по рекрутингу, как я уже сказал, в университете Murdoch в Дубае. And over the next 30 minutes this evening, I will be providing all of the information you need to know about this fantastic opportunity to study with an Australian university in Dubai. So we will cover information including the various programs we offer, the scholarships that are available specifically for students in Kazakhstan, the entry requirements, and of course, what it's like to be a student here in Dubai. На этой презентации мы с вами рассмотрим, в принципе, узнаем об университете Murdoch. Это австралийский университет с филиалом в Эмирате Дубай. Мы узнаем о путях поступления в этот университет, о возможностях получения стипендий, о том, как студенты обучаются в этом университете.
Все вопросы, опять же, вы можете задавать в свой чат, мы их обсудим после презентации. And I'll be more than happy to take any questions that you might have. So please feel free to write these in the chat box or the question box throughout, and I'll be able to address those at the end. Да, указывайте свои вопросы в чат, мы их позже рассмотрим, на все вопросы ответим в чате. Great. So I think a great place to start, and I think a question that many of you will have as prospective students is related to the coronavirus situation right now. Of course, I know this is a very distressing topic for a lot of students. So I want to provide some reassurance to you and give you an update of what the situation currently is here in Dubai, as well as the measures that my university is specifically taking. Как будущие студенты, как абитуриенты, вам, наверное, интересно в данной ситуации узнать, какова же ситуация с пандемией, с коронавирусом в Дубае в данное время. Давайте посмотрим, узнаем, что сейчас какая из себя представляет ситуация в Дубае. So currently, we're quite lucky in the UAE in the sense that life is very much almost back to normal. So other parts of the world, particularly in the UK and the US and Australia, these other popular study destinations are experiencing a lot of restrictions and lockdowns and curfews, whereas at the moment here, life is pretty much back to normal, and that's because of the very positive and proactive steps that our government had taken in the very early stages of the virus to create a safe environment. So as a student, it is possible for you to actually come and travel into the UAE currently. Что ж, по сравнению с другими направлениями учебными, с другими странами, в Дубае ситуация уже улучшается, вирус уходит на спад, все благодаря правительственным действиям по борьбе с коронавирусом, так что ситуация на данный момент уже намного лучше, чем была до этого. And particularly at our university, we want to create a very safe study environment for you. Now, we have 3 intakes each year with our university. The big intake is September. We also have January and also May. Now, the teaching for September will be taking place online. And then for January, we will reassess the situation to see whether it's possible to have some online and some face-to-face teaching, or whether it can all move back face-to-face. So we will be reviewing that. But at the moment, we are operating distance learning. So as a student, you can continue to study from your home country if you wish. У них есть 3 интейка, то есть начало семестров. В сентябре на данный момент используется онлайн-обучение, на январь пока что неизвестно, но то есть, университет подготовлен на 100% к предоставлению обучения в онлайн-формате. But even if our studies remain online, it doesn't mean that you can't come to the UAE and come to Dubai. If you want to travel here, that is fine. As a student, you can still take advantage of our campus facilities. You can come and use our library, our study space. That's entirely up to you. There are some restrictions from specific countries, but I know for a fact that traveling from Kazakhstan is okay. We've had 3 Kazakh students that have just started with us in September, and they were able to travel to the country with no problems. So this is fine. So you have the freedom to choose whether you want to stay at home or if you want to come to Dubai and experience life here. То есть, да, с сентября обучение началось онлайн, но границу недавно открыли с Казахстаном, Эмираты, поэтому на примере 3 студента из Казахстана уже обучаются на кампусе, то есть кампус открыт. Есть некоторые запреты, то есть ограничения, но пользоваться библиотекой, обучаться на кампусе разрешено.
И это выбор стоит за студентом, если они хотят обучаться онлайн и оставаться в Казахстане, либо они могут спокойно приехать на кампус, продолжить обучение там. Now, before we move on to the specific programs that we offer and a little bit of background about Murdoch University, I wanted to actually talk to you a little bit more about Dubai. Now, we appreciate Dubai is perhaps not your number one study destination. I think places like the UK and America, Canada, and Australia may be more popular, but actually Dubai is a great place to come and study. So I'd like to just talk a little bit more about what it's like to live and study as a student in our city. Прежде чем узнать о поступлении в этот университет, в университет Murdoch, давайте рассмотрим, почему вам стоит рассмотреть сам город Эмират Дубай как основной вариант для зарубежного обучения. Now, some of you may have been lucky to come and visit here on holiday. I know it's a very popular tourist destination, but for those that haven't been here, Dubai is such a vibrant, modern, futuristic city, and it's actually home to people from over 200 nationalities. So the experience that you get is very diverse, and you will develop a lot of cross-cultural communication skills. So when you graduate and you're applying for that all-important job afterwards, I think employers will look upon you very favorably because you've studied in a location where you're getting a very, very diverse experience. Дубай является популярным направлением, туристическим направлением в Казахстане, поэтому, скорее всего, многие из вас даже бывали когда-то в Дубае, посещали. То есть вы знаете, насколько это современный город, очень красивый. И по поводу компаний, также организации с радостью принимают на работу выпускников, которые именно обучались на территории Дубая, то есть знают сам город, и поэтому отдают предпочтение выпускникам Эмирата Дубай. So I'm actually fairly new to Dubai myself. I moved here 1 year ago. I remember before I left, a lot of my friends were questioning why I would come to a desert kind of country. They thought that there wasn't too much to do here. And if you went back 50 years, then absolutely it was a desert town. But as you can see from these pictures, you know, Dubai is now a very modern and futuristic city, as we've said. There is so much to do here for you as a student. Брэд рассказал о собственном опыте. Он переехал в Дубай год назад, и все его близкие друзья задались вопросом, зачем он это сделал, полностью переехал в Дубай. И, как вы можете видеть вот на картинке, всего каких-то 50 лет Дубай был маленьким городом посреди пустыни, а сейчас это один из лидеров стран, современный город, где очень огромное количество возможностей как раз для студентов, для обучения и для работы. And the city itself, it's surrounded by beautiful sand dunes on one side and the Arabian Gulf on the other. And we experience year-round sunshine. So everyone is always very, very happy. And you can take advantage of the many, many beautiful beaches that there are here. Lots of shopping, restaurants, places to socialize with friends as well. So it really is a great place to certainly kind of relax between your studies. And it's a very easy city to navigate as well. The transport links are very effective. And the cost of living is starting to fall. So actually, some people think the cost of living is very high, but actually, in recent years, the cost of living is starting to drop. So it is comparable to somewhere like London, perhaps now. So it is more affordable for you as a student. Что ж, наверное, все, кто побывали хоть раз в Дубае, могут себе представить, как это легко будет совмещать учебу и туризм, то есть отдых, досуг. В Дубае очень многое количество ресторанов, это современный город с развитой инфраструктурой, с транспортной системой.
И также по поводу жилья, Брэд рассказывает, что в последние годы, наоборот, цены на жилье как раз-таки падают, что позитивно сказывается вот для студентов. Это позитивный момент. Okay, so that's a little bit about the city of Dubai, but of course you're here today to find out about Murdoch University. Now, some of you may be familiar with Murdoch, some may not. Now, don't be fooled by my British accent that I have. Actually, Murdoch is very much an Australian institution. So despite the fact that you are studying in Dubai, the qualification that you receive is fully recognized and fully accredited as an Australian degree, which means it will be globally recognized and very well renowned, whether you come back to Kazakhstan or if you're looking to move and work elsewhere, this will be a great education for you to have. Итак, переходим к самому университету Murdoch. Может, кто-то из вас о нем слышал. На самом деле это австралийский университет, то есть основной кампус находится в Австралии. Как Брэд подметил, у него британский акцент. Основной кампус университета Murdoch находится в Австралии, а в Дубае это его филиал. И после окончания университета Murdoch в Дубае вы получаете квалификацию, диплом того же австралийского университета, то есть на нем не указано, что это вы закончили филиал, а именно одинаковые, то есть дипломы, степени вы получаете и в филиале в Дубае, и в Австралии, в университете Murdoch. So our main campus is located in Perth, which is Western Australia. You'll see that we also have a campus in Singapore, as well as the one here in Dubai. So if, as a student, you want to broaden your experience and potentially move between the campuses, so maybe starting in Dubai, but finishing your studies in Australia, that is definitely something that is available for you and is something that we can look into. And if you finish your studies in Australia, then of course you have the opportunity to take advantage of the post-study work opportunities in Australia. So if you're interested in this, please let us know and we can definitely look into that for you. У университета Murdoch 3 кампуса. Это Австралия, основной кампус, Дубай и Сингапур. То есть если вы, допустим, начинаете свое обучение в Дубае, вы можете позже перевестись в австралийский кампус и закончить там. То есть спокойно есть такая возможность. Либо наоборот, вы поступили в австралийский кампус, вы можете закончить программу бакалавриата либо магистратуры в кампусе, филиале в Дубае. You'll see here as well, the number of students at our Dubai campus is smaller than the main campus in Perth. But this is nice, especially as an international student. It allows you to settle in much more quickly. We have very much a friendly community here in Dubai. So all of our academics are on first name terms with their students. So I think especially for that first step, if you're moving away from home for the first time, then Dubai is a great option before maybe moving to Australia, because it's a lot more welcoming and a lot more friendly atmosphere because of the smaller campus. Филиал кампуса в Дубаях по количеству студентов, менее количество студентов, чем в Австралии, поэтому будет комфортнее после школы все-таки поступать в Дубай, а потом уже, если вы хотите перевестись в Австралию, по количеству студентов австралийский кампус превосходит дубайский. So Murdoch has been here in Dubai since 2008, so it's quite well established here in the Middle East. But the university itself was founded in 1976. So it's been around for quite a while, but not as long as other universities. And despite being a younger university, we have risen to be one of the top 100 young universities in the world. So any university which is under the age of 50, we are classed as the top 100 there. And of course, we have a 5-star rating for graduate starting salaries and your student experience as well. So a great
overall experience that you will have with us. Университет Murdoch был основан в 1976 году, то есть это по сравнению с другими университетами считается очень молодой университет, поэтому он входит в число 100 лучших молодых университетов мира по рейтингу как раз-таки молодых университетов и имеет 5-звездочный рейтинг по стартовой зарплате и опыту обучения выпускников этого университета. So in terms of the programs that we offer, I understand the focus of today's session is around our business faculty, but I just want to draw your attention to the other courses that we have as well, which you can see on your screen here. Now, one of the great things about studying with Murdoch Dubai is related to flexibility. So we offer a double major across any of our programs. So if you want to study more than one area, for example, business management with marketing, or perhaps even marketing with another subject like psychology, that is possible. And it doesn't cost any additional money, and it doesn't take any additional time to study. We're just giving you the opportunity to get a broader experience. На этом слайде вы видите список предлагаемых программ бакалавриата и магистратуры. Помимо, хоть и сегодняшняя презентация будет основываться и фокусироваться на специальности бизнес, экономика, финансы, также в университете предлагаются и другие варианты специальностей. Во время обучения вы можете комбинировать, брать два мейджора, если вы хотите специализироваться в нескольких направлениях. К примеру, вы хотите взять бизнес-менеджмент и хотите совместить эту специальность с маркетингом. То есть у вас есть возможность взять обе эти специальности. Это не будет стоить вам дополнительных вложений и не будет стоить вам дополнительного времени. То есть закрываются программы по времени и по стоимости одинаково, как если бы вы брали одну специальность. If anyone would like to receive any more specific information about any program, we would be more than happy to put you in touch with our program coordinators for each subject who can tell you a lot more information in depth. Если хотите конкретнее узнать по какой-то определенной специальности, то можете связаться с нами, и мы предоставим вам контакты из университета, который именно расскажет конкретно про какую-то специальность, предоставит вам всю информацию. So why else would you choose Murdoch University Dubai? Well, we've already spoken about the various intakes that we have each year. So January will be the next available intake for those joining today. And we've spoken about the opportunity to transfer to Australia. But also, I would say it's a lot more accessible. So first of all, it is closer to home in Kazakhstan, very easy to fly to Dubai compared to Australia. But also in terms of securing a student visa, it's a lot easier. Students don't have to provide any financial documents. It doesn't matter if you have any gaps in your study. We don't require GTE, which is a criteria for Australia. And essentially, you just submit us a copy of your passport, and then we can apply for your visa. And to date, we haven't had any rejections when it comes to student visas. So you can almost be guaranteed to get your visa to come and study here. Что ж, на этом слайде вы видите, почему нужно поступать в университет Murdoch Dubai. К примеру, как мы с вами уже узнали, у них есть 3 приема в год. Это январский, майский и сентябрьский интейк. То есть в любое это время вы можете поступить и начать свое обучение. У них в Дубае нет требования подлинного временного въезда, который требуется при поступлении в Австралию. То есть Дубай находится ближе к Казахстану, поэтому с визой, при подаче на визу проходит легче, чем если подавать в Австралию. 3 года обучения с возможностью ускоренного прохождения также является плюсом.
И аккредитованная в Австралии степень выдается как и в кампусе в Австралии. То есть по окончанию университета вы получаете такой же диплом, как и на кампусе в Австралии. And for any parents that are joining us today, one of the other big selling points is actually the UAE is the second safest country in the world. So the crime rate here is very, very low, and you have the peace of mind knowing that your child is going to a very safe location. Again, especially if it's the first time that they are moving away from home. And one other element as well relates to work opportunities. Now, as a student in the UK or Australia, you are limited to the number of hours that you can work alongside your studies. Normally, this is capped at 20 hours. In the UAE, this does not exist. So you have the freedom to work alongside your studies with no limits. Итак, следующие факты это будут интересны для родителей. Объединенные Арабские Эмираты являются второй по безопасности стране в мире, то есть это очень безопасная страна, и родители могут спокойно отправлять своих детей, зная, что они будут обучаться в безопасности. Следующий пункт – это возможности устраиваться на работу во время обучения. Допустим, если вы поступаете в другие зарубежные страны, у вас есть лимит в среднем по 20 часов в неделю. В Дубае нет лимита на часы работ, то есть вы можете работать во время обучения без лимитов, сколько вы хотите, сколько вам будет удобно. So now I'd like to talk about the entry requirements. So what do you as a student require to get entry to our university? Now, the first point to make is that we have multiple entry points depending on your current level of study. So we may be able to take you into our foundation course, which is 1 year before doing your 3-year bachelor's, or we could take you into diploma, which is actually equivalent to your first year of your bachelor's degree, and then you go into year 2 and 3. So actually, the journey would only take 3 years for you to graduate with your bachelor's undergraduate degree. Итак, переходим к академическим требованиям для поступления. Есть несколько возможностей поступить на программу бакалавриата. Она сама длится 3 года, поэтому в зависимости от того, где вы обучались, в какой школе и сколько лет вы обучались, вы можете поступать либо на Foundation, если у вас не хватает 12 года обучения, либо на программу диплома, который является эквивалентом 1-го года обучения. И после этой программы поступать, продолжать уже переходить на 2-й год обучения бакалавриата. So this is again one of the benefits of studying in the UAE, in that you could complete your studies within 3 years, which is shorter than other destinations. And I have included the entry requirements here for Kazakhstan. You can see the bottom row here. So potentially we can take you into diploma, which is the equivalent of the first year of your degree, if you have completed the Kazakhstan diploma of specialized secondary education and you have an average grade of 3. Еще одним плюсом является обучение в Дубае, является то, что программу бакалавриата можно завершить за 3 года. На этом слайде вы видите требования, академические требования именно для Казахстана. Вот на третьей строчке слайда указано, что вы при поступлении должны иметь средний балл не ниже 3 после получения казахстанского диплома аттестата. Вот из 5 баллов, у нас 5-бальная система оценивания, вы должны не ниже 3 иметь аттестат по оценкам. So essentially there are 2 elements that we are looking for to get entry to the university. One is the academic, which we've just covered.
The second will be the English language requirements. Now, you can see again the requirements needed for diploma would be IELTS level 5.5, okay? But we can accept different tests. So it doesn't have to be IELTS. We can accept TOEFL or Pearson. And at the moment, because of the coronavirus situation, we are able to accept online versions of these tests. So IELTS indicator, for example, or the TOEFL special home edition course. And also there's an internet-based test called Phoenix. So the key message is that don't worry if you don't have one of these English tests. You can speak to us and we can see whether there are alternative tests that we can consider for you. При поступлении в университет рассматриваются две вещи. Это академическая успеваемость и язык. То есть теперь на этом слайде указаны требования по языку. То есть под программам вы видите, какие требования по IELTS, TOEFL. Допустим, если в данное время были закрыты языковые центры, абитуриенты могли сдавать тесты онлайн. Но сейчас в Казахстане уже Интерпресс и British Council, в принципе, открываются, и есть возможность сдавать офлайн в письменном тесте IELTS или TOEFL, но университет все равно принимает в данное время онлайн сдачу теста. И вот по столбцам диплома, Foundation Degree, можете наблюдать, какие требуются баллы по языку. Now, we do also offer a range of scholarships towards our courses. We appreciate that financial support is very important right now. So our current scholarships, they range between 15 and 40% of the overall tuition fees. Now, to give you a breakdown of how that works in real money, a cost for a bachelor's degree in the UAE with Murdoch Dubai is approximately $46,000 US in total. So that's for the entire 3 years. Now, if you qualify for a 40% scholarship here, that would reduce the cost to under $30,000 US for your total degree. Now, this is a lot more affordable than the UK and the US and Australia. So already the university is closer to home in Kazakhstan, and now it's more affordable because the fees are less, and with the scholarships that can drop it to a very manageable amount. Теперь переходим к стипендиям. На этом слайде вы видите, какие есть возможные стипендии, то есть 40%, 25% и 15%. По стоимости обучения Брэд назвал за 3 года обучения бакалавриата в среднем 46 тысяч американских долларов, это за все 3 года обучения. При получении, к примеру, 40% скидки стоимость будет падать до 30 тысяч долларов за полный курс бакалавриата. Учитывая, что Дубай намного ближе находится к Казахстану, затраты и на перелеты, и по проживанию будут намного меньше, чем если рассматривать более дальние зарубежья. We do have a range of other discounts and bursaries as well. So if you were accepting your place before a certain deadline, that means you could get another 5% reduced from the cost. And for our diploma program, so the equivalent of that first year that we've already spoken about, all students will actually get a 50% scholarship on that first year. So that is guaranteed, no matter how well you do in high school. As long as you are offered a place on this course, you will get that 50% scholarship. And then the remaining scholarship for the second and third year will depend on your performance in the actual diploma itself. Скидки и стипендии. Вот первое, вне зависимости от вашей подачи, если вы подтверждаете зачисление и оплачиваете за обучение, вы получаете 5% скидку. Следующее, на программу диплома всем студентам
То есть вне зависимости от вашей академической успеваемости, языка, если вы подаете на программу диплома, вы получаете 50% скидку на обучение. Just very quickly as well, I am conscious of time and I want to allow you to ask some questions, but just very quickly, we just want to talk about student services. Right now, as I said, teaching is online, but we have very much moved online seamlessly and have created a digital campus where hopefully students can get a very similar experience, because we appreciate going to university. It's not just going to classes and then coming home. It's about the social element and the various other activities that do. We have tried to replicate that in the online environment so that whilst coronavirus is still an issue, hopefully that won't impact your studies in a negative way. And then when it's safe to do so, we can revert back to fully face-to-face teaching. Так как сейчас программа обучается онлайн на кампусе, университет создал программу цифровизации кампуса. И вот на этом слайде вы видите, какие плюсы этой программы. То есть это восполняет ту атмосферу, то есть восстанавливает атмосферу, и вы чувствуете себя, как будто вы обучаетесь не онлайн, а на кампусе. То есть это цифровая поддержка, идет круглосуточный доступ к университету, библиотеке, команда поддержки студентов работает с вами, то есть онлайн цифровой кампус держит обратную связь со студентом круглосуточно, регулярные вебинары проводят академической поддержки со студентом и помогает вот по ходу обучения с учебой всем студентам. And of course, the support that we're offering for you in terms of your career is very important. And we have a range of services that are exclusive to Murdoch University students to try and get you where you want to be afterwards. We're always asked, can you be guaranteed a job? And of course, we can't guarantee that for you, but if you work with us, we will work back with you. And we have a mandatory careers learning spine as part of all of our programs, where you will gain a range of employability skills and you'll have access to our careers platform, which hosts a number of different jobs, whether that is part-time internships or full-time opportunities afterwards here in Dubai. Конечно же, в университете очень сильная академическая и личная поддержка студентов. На кампусе работает служба поддержки студентов, где сотрудники всегда готовы проконсультироваться как по личным, так и по общим вопросам. Можно назначить встречу сотруднику этой службы касательно безопасности, вашей учебы, успеваемости. Также работает карьерный центр, который помогает всем студентам абсолютно найти, участвовать в программах стажировок, связать студентов с компанией, где он хочет работать, то есть чтобы у студентов была практика. То есть карьерный центр всецело помогает по стажировкам, по работе во время обучения студентов в университете. And another piece of exciting news is that we have just moved to a brand new campus here in Dubai. So as a prospective student, you could be one of the first to take advantage of this. Of course, we don't have students here at the moment because of the online learning. So whenever you are looking to join us, you can come, take advantage of this very modern, state-of-the-art environment for your studies. And for those who have been to Dubai before, it's in a great central location near to Dubai Marina. So when you finish classes, you have lots of things to do on your doorstep. У университета есть построен новый кампус в 2020 году. Те, кто был в Дубае, этот кампус находится
в районе Дубай-Марина, то есть те, кто был в Дубае, знают, что поблизости в этом районе есть чем заняться, различные торговые центры, рестораны, то есть места, где можно провести свой досуг для студентов. Вот как раз-таки там, в центре Дубая, был построен новый кампус университета. So the final thing to mention before we take questions is related to our Dubai to Perth transfer. I mentioned this at the beginning, but now we have an official campaign set up whereby you, as a student, can finish your studies in Perth. The way this works, when you apply to us, you just need to notify us on your application form that you would like to finish in Australia. And essentially, you would study for one trimester or perhaps your first year with us in Dubai, and then you would move over to Perth. And there's some fantastic scholarships worth up to 12,000 Australian dollars if you are successful in getting that pathway. А теперь переходим по программе перевода трансфера в австралийский кампус. При подаче документов, если вы хотите закончить на кампусе в Австралии, вы при подаче заявки должны указать, что вы хотели бы завершить программу бакалавриата либо магистратуры на кампусе в Австралии. То есть это возможно после первого курса обучения, вы заканчиваете первый год и далее уже можете перевестись в Австралию. И также есть возможность получить до 12 тысяч австралийских долларов стипендий на обучение. Okay, so that pretty much concludes today's presentation. As a recap, we have hopefully covered information about Murdoch University, the programs, the tuition fees, scholarships, also a little bit about living in Dubai, the new campus that we have just moved to, and the opportunities that you could have to transfer between Dubai and Australia. These are our contact details on your screen, so please take a note of these and you can reach out to us or, of course, our colleagues at Edu Studio directly, who will be able to provide further guidance. Otherwise, thank you very much for taking the time to listen today, and I'll be more than happy to take any questions that you might now have. Yeah, thank you very much, Brad, for the presentation. Итак, на этом презентация заканчивается. Переходим к вопросам. Все вопросы просьба писать в чат, чтобы мы их сегодня рассмотрели. В этой презентации на сегодня на вебинаре мы узнали с вами немного о городе, об Эмирате Дубай, об университете Murdoch, который является филиалом кампуса из Австралии. Узнали, какие в этот университет есть академические требования, требования по языку, какие есть возможности по получению стипендий. Поэтому, если есть вопросы, указывайте в чате, мы их сейчас озвучим. Okay, we have some questions. Adina writes, if I'm not mistaken, we don't have opportunity to get a full scholarship. Yeah, so we don't offer a 100% scholarship. The maximum we currently have is the 50% scholarship for that kind of first year, and then the student could get up to 40% in their second and third year, depending on their performance. So really, yeah, the maximum kind of scholarship that we're offering right now, if we were to kind of look at that in, is US dollars the best kind of conversion to do that? Yes. Yeah, okay, so the maximum scholarship it's around just under 19,000 US dollars.
that the student could receive towards their entire cost of studying. Итак, у нас был вопрос по поводу полной стипендии. Университет предлагает максимальную стипендию до 50%, то есть если переводить в доллары, это примерно до 19 тысяч американских долларов студент может получить стипендию, которая будет покрывать его обучение. Can I have exact prices about payment and special offers? Yeah, so the overall price for a bachelor's degree, so the entire 3 years of study, it is 172,200 dirhams, but in terms of US dollars, that equates to around 46,900 US dollars approximately. That's before any scholarship. So as we said, there's potential to get a large reduction with the scholarship, but you don't have to pay that all at once. You can break that down. You can break it down into payments by each trimester. So essentially, you can almost pay it on a monthly basis across the entire course. It's for 3 years, right? Yeah, 3 years, yeah. Okay. Итак, полная стоимость за 3 года обучения бакалавриата, если в доллары переводить, около 46 тысяч долларов, вы можете оплачивать либо каждый триместр, либо помесячно, то есть нет нужды оплачивать всю стоимость сразу. Can students of niche apply for a diploma because we have 12 years of education, I guess? What I would recommend for any students, we will look at on a case-by-case basis. So if you are able to send across your academic transcripts and your certificates from your current schooling, then our admissions department will review that, be able to come back to you with an outcome, usually within 24 hours. It's a very quick turnaround. So we can tell you, first of all, whether you are eligible for the course and then eligible for which scholarship. Да, зависит от студента и от его академической успеваемости. То есть если вы отправите в приемную комиссию диплом и транскрипты ваших оценок, где-то в течение суток они дадут вам ответ, можете ли вы подавать на прямое зачисление и на какую скидку вы можете рассчитывать. All right, next question. What is the diploma program? So the diploma program, it's essentially an alternative entry point for students from Kazakhstan. So normally students wouldn't qualify for direct entry to the first year of the degree. So what we offer in Dubai is a diploma, which is actually equivalent to the first year, but it has more support for students. So you have slightly longer contact hours in that first year, but provided you successfully pass the exam, you progress straight into the second year of your degree. So you don't lose any time, but we're being a bit more flexible in giving Kazakh students an entry point, which is equivalent to the first year. Is the entry requirements for the diploma is different for the diploma program and for the entry first year? Yes, it would be, yeah. So the diploma entry is slightly lower than requirements for the first year, both on English and academic. So it's creating that opportunity for students maybe with slightly lower grades or with lower English level, because during the first year they will receive the support necessary to get them up to the required standard to then go into the second year. So it's not a foundation program, which is separate. It is equivalent to that first year. Итак, у нас был вопрос по поводу программы диплома. Она является эквивалентом первого года обучения. То есть, если вы поступаете на программу диплома, у вас не хватает языка, либо вы не проходите по академической успеваемости, по оценкам на первый курс, то вы можете поступить на программу диплома.
То есть вы будете закрывать те же предметы, что и на первом курсе. То есть после программы диплома вы переходите на второй курс. Однако на программе диплома будет больше поддержка студентам. То есть вы подтягиваете и академическую успеваемость, и английский язык. Поэтому, еще раз стоит отметить, что после программы диплома вы переходите на второй курс обучения. $46 тысяч, да, за 3 года. Это за весь курс бакалавриата, получается. Без стипендии, не учитывая стипендии. What about the results of the national test? Okay, so again, I recommend just sending, if you've got the certificate of that, you can send that across to us. I'm not as familiar with this exam, so I don't want to give you the wrong information. But if you have a copy of that, we can certainly check and get an answer back to you for sure. По поводу ЕНТ, обычно нет, университеты не требуют ЕНТ, то есть если студент абитуриент изначально планирует поступать за рубеж, и, допустим, даже если брать этот университет, ЕНТ не понадобится, то есть требуется диплом о среднем образовании, то есть диплом школы, транскрипт с оценками. Все это нотариально переводится на английский язык и посылается в приемную комиссию. То есть это по академической успеваемости оценки вашей. По языку, опять же, это IELTS, либо TOEFL, онлайн, либо в обычной форме сдаете, набираете определенный балл и поступаете на программу. What about the accommodation options? Yeah, so accommodation is separate from tuition fees. There are different providers that we are partnered with around Dubai where students can live and then they get free transportation from their accommodation to the campus each day. So they don't have to pay to kind of travel between the two. Alternatively, students could look at renting privately. There's a lot of options closer to the university. And as I said before, the cost of living is dropping now, so it's a good time to consider that. But both options are available, and we can provide advice and guidance to students when it comes to choosing their accommodation. У университета есть несколько провайдеров по жилью, то есть несколько резиденций, и они также предоставляют трансфер от самой резиденции до университета. Либо, если студенту не понравится жилье или варианты жилья, университет может помочь ему найти отдельно квартиру, либо другие варианты жилья. When you should apply, create an application for the program? What is the deadline? Yeah, you can create an application whenever. We have an online student application form that you can complete. So if you're interested in January, you can start your application now. But also if you're interested in next September, you can start your application now as well. And you just need to notify us on the form as to which intake you are looking at. Так, по поводу подачи документов, если вы хотите поступать независимо на январский интейк, либо на следующий сентябрь, вы уже можете подать документы. Их рассматривают в пределах 1-2 недель, если вы весь пакет документов полностью подали. Так, когда нужно сдавать экзамен на знание английского? Когда вы подаете
уже создаете заявку, подаете в сам университет вместе с вашим дипломом о среднем образовании, вместе с транскриптами, с оценками, вы также прилагаете и экзамен по английскому. То есть это не отдельно. Без него вам либо выдадут conditional offer, то есть это будет на основании ваших оценок вам могут выдать зачисление, но полное, безусловное зачисление. То есть условием будет потом загрузить ваш английский язык. Безусловное зачисление вы получаете, когда весь пакет документов вы предоставили для университета. Brett, is there an option if a student could apply without the IELTS certificates, and could you provide the conditional offer? Yeah, absolutely, we can do that. No problem at all. We do also run at the university an academic English program. So for any students that don't have their IELTS results or would like to improve their English before starting, it's possible to undertake a 10-week online English course. And then provided they pass that, they can then progress into their chosen program. So yeah, there's a lot of choices available. Will they take it during the studies or before the studies? It would be before, so normally 10 weeks prior, and then they would progress after that into their program. Так, по поводу языка, допустим, если вы не набираете нужный балл по IELTS, вы можете подать на программу английского, то есть 10 недель вы будете подтягивать свой уровень английского до начала программы. Если вы, допустим, подаете на сентябрьский интейк следующего года, то за 10 недель до этого вы можете изучать английский и потом уже начать программу бакалавриата. What about the transcripts? Do they need to apply with the transcript for the last year or the previous 2 years? So normally we're looking for the latest year, so the final year of their studies. But again, you can submit an application even if they haven't received that just yet. And again, we can make a conditional offer so that we will wait for that transcript when it is released. But yeah, always the final year. Так, по поводу аттестата, за последний год вы подаете, допустим, если вы закончили 11 лет, вы подаете аттестат с транскриптом оценок последнего года обучения. Если университет потребует подать за 10 класс, то он выдает сначала вам условное зачисление и пишет в условии, что вы должны дать еще, предоставить транскрипты за 10 класс. Так, ну, то есть зависит от случая к случаю. How much is the fees for the English program, for the 10 weeks English program? Yeah, the cost is 500 dirhams per week. So let me just look at the conversion on that one for you. So yeah, it's actually $135 per week. So over 10 weeks, we'd be looking at just over maybe $1,300 US. По английскому программа $1035 в неделю стоит. Так, какие еще есть вопросы по поводу поступления, обучения? Пишите в чате, мы их рассмотрим с вами. Does student have to provide SAT test?
It's not necessary, no. I mean, I would always say if you have it, then you can certainly upload it as part of your application, because the more documents that we have, the more that will support your application. But yeah, depending on the curriculum of the school, if it's kind of national curriculum there in Kazakhstan, then that wouldn't be required. Так, по поводу вопроса об SAT, нет, SAT сдавать не нужно, но если вы его уже сдали и прикрепите его, предоставите вместе с остальными документами, это будет вам плюсом, так как при предоставлении вам стипендий все документы, все сертификаты ваши будут учитываться обязательно. What is the average price for the accommodation? Well, that actually depends on the type of accommodation that the student is going for. There's different types of rooms, kind of like en-suite or shared facilities or shared rooms and so on. So it does vary. What I can do is maybe send across a document to you guys which has like an outline of all of the costs of the various types of room. And what I can do as well, maybe in the chat box now so that everyone can see. Yeah, sure. Actually, I'll copy and paste a link to our accommodation page on our website. So this should now come through to everyone. And that has a lot of the details. So you can kind of look at the different types of room and so on. Брэд сейчас скинул в чат ссылку, где вы можете посмотреть цены на жилье, так как цены очень варьируются в зависимости от того, какой тип жилья вы выбираете. Либо комнату на двухспальную, трехспальную, либо, ну, то есть в зависимости от жилья варьируется и цена. Поэтому на этом сайте вы можете подробнее посмотреть. Does any experience, like voluntary experience, be checked when you apply for the scholarship or for any program? No, it's not. A plus? No, that won't come into the frame when it comes to scholarships. The scholarships at the minute are based on kind of academic merit. Нет, общественные достижения и волонтерство не учитываются, только академическая успеваемость. И, то есть, если олимпиады, либо хорошая высокая успеваемость и так далее, вот это учитывается. Is the knowledge of mathematics important? It's not a requirement. We're not looking specifically at maths. We will look at your overall kind of average. So no. Нет, знания математики не рассматриваются, не учитываются при подаче заявок. Can you tell us about moving to Arab Emirates? Yeah, I mean, at the moment, the process is slightly different to previously. So normally what would happen for students is that we would apply for an entry permit, which we would then send to you before you travel. And then you would show that to the border officials when you arrive. And then once you're in the country, we would then transfer that into a student visa. Now, at the moment, what the process is, you would have to travel to the UAE on a tourist visa, which, as I said, there's been no issues with our current Kazakh students that are studying doing that. And then once you're in country, again, we then transfer that into a student visa. So it's quite a straightforward process. You, as I said, you don't have to provide financial documents or bank statements or anything like that. And then, yeah, and then once you've arrived, you will have your accommodation sorted out, and then you're ready to continue with your studies. Итак, по визе студенты, зачисленные на курс,
путешествуют по туристической визе, они прилетают в Дубай по туристической визе, и далее уже сам университет делает студенту студенческую визу, продлевает. Но это пока из-за пандемии, то есть в дальнейшем это может измениться. Так, успеваемость по всем предметам. Да, средний балл учитывается при подаче, то есть из вашего транскрипта средний балл по всем предметам. Чем он выше, тем лучше для вас. Какие профпредметы предложите учить углубленно? В зависимости от вашей программы. Если связаны с IT, то математика, физика, то есть, в зависимости от программы. What about recommendation and motivation letter? So this isn't actually required as part of the application process to us. I think it's always good to have one written. I used to work with another university in the UK, and I think it's a very useful like personal statement to have because when you apply for jobs in the future, you can use it. But it's not actually a requirement for the admissions process at Murdoch University in Dubai. По поводу рекомендательного письма либо мотивационного письма был вопрос, не обязательно его предоставлять при подаче документов, но он все равно вам пригодится, когда вы будете подавать на стажировку либо устраиваться на работу, поэтому для вас не будет лишним получить рекомендательные письма и написать, и научиться писать мотивационные письма. Так, можно ли обучаться бесплатно, если IELTS 7.5 и GPA 4.5? Нет, максимальная скидка, как было сказано, до 50% на все обучение могут предоставить, опять же, в зависимости от ваших академических способностей, успеваемости и от уровня языка. Could students then apply for permanent residence after the graduation? Yeah, absolutely. I mean, a lot of students do stay and work here in the UAE afterwards. 90% of the population of the UAE is international. So the city itself thrives upon having international workers here. There's not like a guaranteed visa that you get after you finish your studies, but there's a lot of companies that are willing to sponsor students to work here. It's not as difficult as places like the UK. And of course, if you're taking advantage of the transfer to Australia option, as long as you finish the final 2 years in Australia, then you can benefit from the post-study work opportunities there as well. Был вопрос по, можно ли остаться на постоянное место жительства в Дубае. Да, конечно. 90% населения Дубая – это иностранцы, поэтому компании все приветствуют иностранцев и предоставляют все возможности для студентов, чтобы он остался работать у них, если студент действительно хорошо учился, проявлял себя во время обучения. И также, если вы по программе трансфера после первого курса обучения закончили программу в австралийском кампусе, вы также там сможете приобрести опыт в австралийских компаниях, что будет плюсом. About the scholarship, 50% scholarship, the maximum, is it on 3 years? So that 50% is on the first year. The scholarship for the second and third year will depend on the student's performance in that first year, but students can get up to 40% for the third year, so it's still a very, competitive amount. Вопрос по поводу скидки 50%.
50% максимальная скидка дается на первый год обучения. После первого года обучения, в зависимости от того, как вы себя проявили в обучении, если у вас высокий GPA, вы далее уже можете подать и получить на стипендию на второй и третий курс обучения до 40% получить скидку. Можно ли подавать на стипендию вне университета, чтобы обучаться бесплатно? Вы имеете в виду вне университета, не в этот университет вы имеете в виду? Вы имеете в виду по программе, не предлагаемой университетом стипендию, например, по Балашаку, да? If a student applies for a scholarship not provided by the university, is it possible to do so? Yeah, if it's an external scholarship or like other kind of funding, then that's fine. Yeah, no problem. Да, конечно, вы можете подавать на стипендию, не предлагаемую университетом. So I think we covered most of the questions. Brad, thank you very much for the presentation and for lots of information about the University of Murdoch in Dubai and Australia. Thank you very much. We appreciate that. Thank you. Так, уважаемые участники, спасибо огромное всем, кто участвовал сегодня в нашем вебинаре. Напоминаю, что эта неделя вся у нас будет посвящена специальности бизнес, экономика, финансы. Каждый день мы будем с вами рассматривать по 1, 2, либо 3 университета за один вебинар из разных стран. Поэтому следите за ссылками, которые мы скидываем в WhatsApp-группу, подписывайтесь на наши социальные сети. И если вы хотите, чтобы мы провели для вас отдельную консультацию, то звоните по нашим номерам, указанным на экране. Всем спасибо большое за участие. Увидимся завтра. До свидания. Okay, thank you. Thank you, Brett. Goodbye. Yeah, thank you.